tariki 7 naguo mweri ari wa Hugo mwaka wa 2023 ngai kugeithia na ngai kunyita ugeni na njira ya mwanya muno ngikorwo ngikumenyithia uri bururi wa gitinda ukiriungana mbere ndaya njitikiria twamukire mamwe wa maria tukuhandeirie. Na mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati tukumeria bunge-ini ya Senate guku maseneta makiaruka Ndereti ya Kuhagura kwa Governor wa Mohoro Kawira Mwangaza. Umenulia your dad koti, umenulia your mom viatu, umenulia some personal items overseas. It's very clear, nobody will ask you to pay taxes for your goods. Na ruhonge rwa ugani wa magoti bururi-ini KRA kuga ati indo cia mundu kiumbe itiritagio igoti ta uria kurerikanite hau kabere. Mubunge wa Turkana ya irathiro gucokia ciuria ya ruhonge rwa DCI kumana na wongerereku wa ciiko cia uhaguku kaunti-ini ya Turkana. Na muyuro wa mai kuhofaniria itura ria Mohoro muhaka-ini wa kaunti ya Garissa na Tana River guku makiria mafamili 200 na thukuru ikihutio. Mohoro maya magagukira na njira ya imwe kwa imwe kuria nenda-ini cia ukinyaniria Facebook ni @muthingi TV, YouTube ni @muthingi TV. Wakorwo ukiaraniria na ningi kwa mukira ria kwa Mwangi wa Murugi na tukianjiria na riboti ria tugikuhariirie ni ati Ndereti ya kwa Governor wa kaunti ya Mohoro Kawira Mwangaza agithiete na mbere kunyita thinga kuria bunge-ini ya Senate umuthi kuria igikorirwo igitemanio kuma rucini ni Ndereti iria igithiete na mbere mahinda maya no indi gwikoretwo gukiyumiria njikaikanio gatagati ka maseneta aya iguru rigi Ndereti ino na kuria ni ikoretwo agikana thitango 7 iria agithitangirwo nacio ni kana ni MCA a kaunti ino ya Meru. Ndirakenda tukihiuke nginyagia kuria bunge-ini ya Senate tukirore hihi ene mariku maragithie na mbere. Vote number 68458 was issued in the name of who? Rose Kinya. That vote, according to the IFMIS extract at page 23 of our volume 2, to whom was the money paid? It was spent to Kadure Rokaria Catherine. Is that an irregularity where the governor's sister is the one who surrenders the purported interest, but on IFMIS, the money is misrepresented as being paid to Catherine? Yes, it is an irregularity. Does this show why even people who are not the governor's relatives, the impeachment motion still accuses the governor? Sorry? Does this show the connection between the governor's relatives and other irregular payments to third parties? Yes, it does. Let's still stick to that payment to Catherine Rokaria. How much amount is indicated on IFMIS? On the IFMIS extract, it is indicated $107,500 shillings. How about the one indicated on the governor's voucher for that payment? How much is indicated? 117,600. There is a variance of over 10,000, isn't it? Yes, there is. Would this constitute fraudulent accounting? Yes, it is. Let's come to the specific embedded. Let's look at the acceptance of the interest on page 282 of the governor's volume. That is a signing sheet for a journey of how many days, sir? 2 days. 2 days. The cover letter is on the previous page. Which is page? 281. 281. Who are the people going on this journey?
Her Excellency Bishop Kawira Mwangaza, the Governor, Miriam Gwantai, the personal assistant, who is also the sister to the Governor, Rose Kinya, a security officer to the Governor, who is also sister to the Governor, Kenneth Murangiri, a driver, indicated as a driver, and Moses Kubania, indicated as a... Who is Kenneth Murangiri indicated there? He is the brother to the Governor. So let's now hold the thought, Mr. Mawira. The journey is for 2 days. The signing sheet is for 2 days. Let's find whether the governor and the delegation went for 2 days at page 284. That's the work ticket for that is supporting that impressed. On that day of 7th February, sorry, where does it say the vehicle traveled to and from? Traveled to Meru, from Meru to Nairobi and back. Above it shows that vehicle was in Meru the previous day, isn't it? Yes. And after it shows it was also in Meru the following day, isn't it? The following day on 8th, the vehicle was traveling from Meru to Lare, which is in Meru County, and back. So if the governor and her relatives signed the impress for 2 days for a 1-day journey by their own documents, would that be embezzlement of county funds? Yes, it is, since they were in Nairobi for they didn't spend even a night in Nairobi, they traveled to Nairobi and back, and then they claim facilitation for 2 days. The governor, has she submitted any supporting document for these impressed and surrendered, such as an hotel booking? Sorry? Has she submitted supporting documents like hotel bookings? None whatsoever. Boarding passes? None. Receipts for vehicle fuel? None. Any other document that would be required to validate an imprest? There's none. Would that explain why our own officers have refused to validate those imprests? Yes, it explains why. Let's look at the work ticket number 824-574. Uguo niguo bunge ya Senate igikarite na niguo kimenya ati Kawira Mwangaza agikoretwo agicukirwo amwe wa maria agicukirwo ni ati uhuthiri mũru wa wabici uhuthiri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ oro ndumwe na kunyarara bunge ya kaunti no ndikio hiwe mũrugamo waku ni ũrĩkũ ũrĩgi Ndereti ino ya kuhagũrwo gwake na ũkĩaranĩri nani kugerera nenda citu ciothe cia ũkinyanĩria tũgĩtigane na icio tũkĩrongoria riboti ĩrĩa ĩragĩkĩgwatĩtie ngwatanĩro gũkũ bũrũri-inĩ ĩgiĩ ũrĩhi wa magoti nĩ atĩ kũrũmĩrĩra Ndereti ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ kuo gũkũ bũrũri-inĩ ĩgiĩ kũrĩhwo kwa magoti kwa mĩrigo ĩrĩa ĩingĩragio gũkũ bũrũri-inĩ kũgerera kĩharo kĩa ndege kĩa KIA ĩrĩa ĩrĩte kana ĩkĩrĩte mũigana wa ciringi 75,000 ũmũthĩ komishina wa rũrũngani wa magoti KRA nĩwe Humphrey Watanga nĩ anyitanĩire na minista wa ũgendi Alfred Mutua kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa ndege kũrĩa magĩkorirwo magĩtheria ndeto kana magĩtheria ũhoro ũyũ wĩgiĩ gũkorwo indo itiganĩte igĩtio igoti kana gũkorwo ikĩrĩhĩrwo igoti nĩ riboti ĩrĩa mwandĩki Tuti wa Irimũ wa Kĩmani agĩtinda akĩrũmanĩrĩra nayo na agĩtũharĩria riboti ĩno. Ruhonge rwa ungania wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ KRA nĩ rũkoretwo rũgĩtetio kwa njĩra nene nĩ Akenya aingĩ ũndũ ũrĩa ũragucĩrĩria nginya Ndereti ĩno kũingĩrĩrwo nĩ mbunge ya gĩbũrũri harĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩhi wa magoti harĩ indo ciothe iria iraingĩrio gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria iria ciothe ikĩrĩte $500 mũigana wa ciringi 750 kũgera kĩwanja kĩa ndege kĩa JKIA. What is the value? Oh, I paid $100 at the dollar store for them. KRA ikenda indo ikoragwo ikĩrĩhĩrwo magoti ũndũ ũrĩa ũraingĩririe haceke shughuli cia ũgendi amu aingĩ nĩ marambĩrĩria kwendithĩrĩria gũthiaga mabũrũri maingĩ marĩa matarĩ na magoti maya. Ona rũhonge rũrũ rwa KRA nĩ rũngĩraingĩririe bũrũri-inĩ mwaki-inĩ harĩ mĩhang'o ya ũgendi ũmũthĩ
Minister wa ugendi Alfred Mutua nĩaceire kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA kũrĩa akorirwo akiamũkĩra amwe a ageni arĩa maroka gũkũ bũrũri-inĩ na mĩrigo yao gũtũrana nao harĩ mĩhang'o ĩno ya gũtigĩrĩra nĩ mathairwo wega o hamwe na indo ciao. We have come here today with the Commissioner General, Bwana Humphrey of Kenya Revenue Authority, to assure our visitors that when you come to Kenya as a visitor to this country, as a tourist, as a returning resident, that you will not be harassed. Harĩ ũthũrimi wake akĩnyitanĩra na Commissioner wa KRA Humphrey Watanga nĩakorirwo agĩthuthuria ũrĩa ũrĩhi wa magoti ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtabanio gũkũ kĩwanja-inĩ kĩa ndege. Kũringana na Commissioner ũyũ wa KRA, ta rũhonge nĩ maugĩte mena wĩigĩrĩki wa gũtigĩra biacara ciothe nĩ ciathiĩ na mbere na njĩra ya kĩwatho harĩ ũrĩhi wa magoti wa indo ici na ningĩ gũtigĩra mĩrigo ĩno ĩtabatiĩ kũingĩra bũrũri-inĩ ndĩnaingĩra. We also have a mandate and an obligation to protect legitimate trade, and we do that by ensuring that for items that are being brought in and are due for customs duty, that they are properly assessed and there's a pathway for which payment of duty is done. Ona kũrĩ ũguo, Minister wa ugendi nĩathuthuririe Akenya atĩ kwa gũkorwo nĩ maranyitĩte ndereti ĩno ya ũrĩhi wa magoti na njĩra ĩtagĩrĩire amu Mutua augĩte indo iria irĩrĩhagĩrwo magoti maya nĩ indo iria ikĩrĩtie mũigana wa $500 na nĩ cia biacara no ti cia mũndũ kĩũmbe. Coming in with items that should be taxable because it is very clear you're coming to sell them, then you need to pay taxes. And the process is very clear. If that bag is scanned and there is nothing worrying about it, you have one laptop, you have 1 or 2 phones, umenulia rafiki yako simu, they are not packaged for sale, then it's okay, you go through. But if you're coming, you're carrying 5, 10 phones, you're carrying items that are very clear that need to be taxed, then you'll be told the items and then you do not, then you'll be asked to pay taxes for them. Na kũrĩ rũhonge rwa KRA thĩinĩ wa mĩeri 4 rũhonge rũrũ rũnganĩtie ciringi mirioni 51 kĩwanja-inĩ gĩkĩ kĩa ndege ta magoti ma mĩrigo ĩno ĩrĩa ĩingĩragio bũrũri-inĩ kĩwanja-inĩ gĩkĩ. From July to this point, this financial year is 51 million. Na kũrĩ indo iria itabatiĩ gũkorwo ikĩingĩrio gũkũ bũrũri-inĩ ta mĩcinga, rithathi, ndawa cia kũrebia na matharaita mangĩ, Minister ũyũ wa ugendi nĩaugĩte thirikari nĩ gũtigĩra ũgitĩri-inĩ wa bacĩrithio nĩguo kũgitĩra Akenya na gũkũria ugendi wa bũrũri. So these are real guns. This is like a rifle. Yes. It's a rifle. Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa magucagĩrĩria ugendi na njĩra nene na rĩu ndũmĩrĩri ĩno kuma kwĩ Minister wa ugendi gũkũ bũrũri-inĩ Alfred Mutua yaga gũkorwo ĩrĩ ya kĩguni na ĩrĩa ĩkũgucĩrĩria agendi na gĩkĩro kĩnene. Ngĩribotera kuma kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA mũciĩ wa Nairobi, Getũ Wairimũ wa Kimani. Nĩ ngatho Wairimũ wa Kimani nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega ĩgiĩ Ndereti ĩgiĩ ũngania wa magoti. Tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria ciĩgiĩ ũgitĩri na nĩ atĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ Professor Kithure Kindiki ũmũthĩ nĩ akĩgomanĩte na ndũrĩrĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Lamu na kũrĩa akĩranĩire wĩheani wa thirikari wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩgacĩrithia ũgitĩri na makĩria hĩndĩ ĩno mambura ma ũkũngũĩri wa thigũkũ itiganĩte arĩa mwena cia Christmas o ũndũ ũmwe na mwaka mwerũ mathiĩte na mbere na gũkuhĩrĩria. Kindiki nĩ ongereire atĩ thirikari nĩ ĩgathĩkĩte mĩtaratara mĩandũku na gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩnina ngũrani gatagatĩ ka ndũrĩrĩ cikaraga kaunti-inĩ ĩno. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki arĩ kaunti-inĩ ya Lamu mũthenya wa ũmũthĩ ugĩte atĩ thirikari nĩ ĩharĩirie wega nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri ũrĩ na thayũ makĩria rĩrĩ thigũkũ cia Christmas na mwaka mwerũ cikuhĩrĩirie. Tumekuwa tukiangalia masuala ya usalama katika sehemu hii na kujadiliana ni jinsi tutakavyoimarisha usalama hata zaidi, haswa ikizingatiwa tunaenda katika msimu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya, na hatutaki kuwe na jambo lolote ambalo litatuletea matatizo katika usalama wetu mahali hapa. Oho nĩacemanire na athuri atongoria a ndũrĩrĩ citiganĩte mwena wa Lamu ithũĩro nĩguo kũgacĩrithia na gũcaria kĩhonia kĩega kĩa ũrĩa ndũrĩrĩ citiganĩte cigũthiĩ na mbere na gũikarania na thayũ.
Vilevile tumekutana na wazee, na hiyo ndio ilikuwa jambo kuu. Wazee wa jamii mbalimbali ambazo ziko hapa Lamu West. Hapa Lamu West kuna jamii mbalimbali. Leo tumekutana na wazee na viongozi wa kijamii ili tutafute suluhu ya kudumu vile jamii mbalimbali zitaishi kwa amani. Maafitha a utongoria, maafitha a borithi hamwe na maafitha a JSU mecemba mwena ucio niguo gutigirira ndurire ciothe mwena ucio ni maikarania wega na kunina ngurani iria cikoretwo ho, wakiwamo maofisa wa utawala, makamanda wa vikosi vya polisi na jeshi letu la taifa KDF, na sisi, mimi kama waziri wa usalama na serikali nzima iko na imani na maofisa wetu na kazi ambao wanafanya hapa. Kidiki ugete thirikari ni gathekete mitaratara mirumu niguo gutigirira Kenya othe ni maikarania na thayo utekugia mundu no mugukorwa agithutukanio. Weka mikakati ya kusawazisha jamii zote hapa ili watu wetu waishi kwa amani, na vilevile kuhakikisha kwamba mizozo midogo midogo ambayo ya kawaida inayotokea katika baina ya jamii mbalimbali kuwe na namna kupitia wazee wetu kusuluhisha. Handu-ini ha Muthingi TV ni etagwo Ng'endo wa Njogu. Ni ngatho Ng'endo wa Njogu ni tariboti tukirogorire ngenya ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto umuthi ni akigomithanĩtie atongoria matiganĩte uria cukuru-inĩ wa Strathmore University itanya-inĩ arĩ kũrugũria kĩgomano kĩa wonjoria na makĩria gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa Africa yũĩkaine ta Continental Free Trade Area, na kũrĩa hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ korirwo agĩthingata macukuru mangĩ na makĩria ma university gũkorwo makĩhĩmbĩria orondo kana uthunduri na gwĩkuruhania na wonjoria itemi-inĩ ya gũtigĩrĩra nĩ maĩkũria kana kũnyita itemi harĩ ũkũria wa bũrũri. I am delighted by the great momentum to rally and establish key institutions that will enhance the implementation of this program. Akiruguria Africa Continental Free Trade muthenya wa umuthi, President William Ruto augite ati ni mehariria uma kwandika ayuthi wonjoria-inĩ niguo kurehe ukuria bũrũri-inĩ. AFCTA gives us the opportunity to transform Africa's youth bulge from a ticking time bomb to a generational asset and a demographic dividend. Oho ndanariganirwo ni bottom up agenda iria yambĩrĩirio nĩ thirikari ya Kenya Kwanza mwaka-inĩ mũhĩtũku, akiuga kuona ati ni ukurehe maumĩrĩra mega kũrĩ bũrũri wa Kenya nginyagia thĩ yothe handũ ya Roma. Our bottom-up economic transformation agenda is both a coherent, standalone, self-sufficient plan for unlocking opportunities in Kenya to drive unprecedented economic development, and also a mechanism to enhance our national capacity to participate meaningfully in Pan-African investment, commerce, trade, and also in the industrial space. Akinyitwo mbaru ni Minister wa wonjoria Rebecca Miano augite ati muthi wa umuthi makĩrĩrĩria ũhoro wĩgiĩ wonjoria ni etikĩtie ati mĩanya ĩno nĩ kũhingĩka wona university gũkũ bũrũri-inĩ ciĩngĩrĩra biacara ĩno. It is good to start early. Wole Soyinka, our foremost African elder, admonishes us that you must set forth at dawn. And our young people here in Kenya paraphrase it to say, mapema ndio best. President Ruto nĩongereire ati kĩrĩa rũhonge rũrũ rwarugũrio mũthenya wa ũmũthĩ rũkũmũrĩka makĩria nĩ ũkũria wa bũrũri, kũgacĩrithia wonjoria wĩna ũma na waragania, oro hamwe na kũiga keheri ciringi mirioni 1.7 cia gũteithĩrĩria mabataro ma ũkũria harĩ mũingĩ oro mwaka. It is also through strategic, well-crafted policies that we can create an enabling environment for business to thrive, facilitate investment flows, and promote fair and equitable trade practices. The role of the center will be instrumental in this regard, providing a platform for research, analysis, and evidence-based policy making. We intend to tap into this resource, not just as Kenya, but as EAC and as
the wider body of the African continent. Urigana na Ruto uthii wa na mbere hari nenda cia ukinyaniria ni uguteithiriria na njira nene hari ucenjania wa mbeca guku akiuria university icio ingi oro hamwe na andu kiumbe kuhimbiria wonjoria na metikire kunyitanira na thirikari nene. The implementation of FCTA, the FCTA Policy and Development Center here in Strathmore. Handu-ini ha Muthingi TV, njitagwo Wambui wa Maina. Nĩ ngatho Wambui wa Maina nĩ tondũ wa riboti ĩyo tũkĩhiũke nginyagia kaunti-inĩ ya Turkana nĩ atĩ mũmbunge wa kaunti-inĩ ya Turkana hamwe na mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ Cecilia Ngitite makorirwo magĩkinyia mbere ya wabici cia maabitha rũhonge rwa DCI na nĩ gũcokia ciũria na makĩria igũrũ rĩgiĩ wongerereku wa ciĩko cia ũhagũku kaunti-inĩ ya Turkana. Ngitite nĩ korirwo agĩkwĩgweta atongoria amwe ta mũmbunge wa Tiaty William Kamkete gũkorwo kũrũmĩrĩra mĩario ĩrĩa makoretwo makĩrekereria gũkorwo arĩ gĩcũngĩrĩria kĩnene kĩa ũhagũku wa ũgitĩri mwena magĩthingata minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kindiki gũkorwo akĩingĩrĩra na gũtuithania ngucanio ici. Leaders who are claiming that some land, like now Kapedo, some people they are saying they have been here for 100 years. Let's not bring this country into chaos. The situation in the North Rift is volatile now. Even as we speak, war is going on in Turkana East and Turkana South in some parts. It is no longer cattle rustling as usual. It is now including land. We've lost many Kenyans because of land. We've lost many Kenyans because of reckless utterances from some leaders. I had my colleague, who is a friend of mine, Honorable Kamuket, who was there the other day last week, talking about the issue of Kapedo, which is my concerns. He talked about the court making the ruling on Kapedo issue to be in Baringo. They can go in a village and announce that this is the boundary for this tribe and this tribe, or this community and this community. So let's stop misleading Kenyans, talking about the Senate, talking about God. Let's respect God. We want to plead with our government. We want to plead with CS Kindiki. Please, 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 CS Kindiki, do it, give it the last shot. Give it the best shot. We are tired of losing people. Riboti ĩyo kwĩgiĩ ngucanio cia kaunti ya Turkana ĩgĩtũmĩka tũgĩikĩria oro hanini ngai kũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria naniĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria kwa Facebook ndagĩkora nĩ Muthingi TV wakĩhũthĩra akaunti yakwa ya Facebook Murugi Jobu nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgathiĩre mĩtambo nĩ amu nĩ ndĩragĩcokereria na mangĩ maingĩ.
uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja ithano mugwanja igiri ithatu ithano inyanya kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Mundu owothe ni akoragwo na nyota wa kugĩa na nyũmba, no nĩ kĩĩ kĩu o mũndũ akoraga agĩetha na nĩguo ngoro yake ĩiganĩre. Na nĩkĩo thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya wakina ũgemu tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na kambuni ĩmwe nene mũno thĩinĩ wa Afrika irathĩro na ĩrĩa ĩkũhingagĩria merirĩria maku mothe kuma ũgũri wa mũgũnda, waki wa nyũmba, kwĩgwatĩra mawabici na maũndũ mangĩ maingĩ. Nyitanĩra na niĩ Wairimu wa Kimani nguhe mũcamo wa maingĩ marĩa tũkugĩre gũkũ na Vision Capital gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo kĩa gũtherema. Flamingo Towers. Flamingo Towers is an elegantly designed executive office complex. The building splits seamlessly into 2 wings, retaining 12 levels of grade A commercial space with flexible interior arrangements and 6 floors of parking accessed by car elevators. Located along Mara Road in Nairobi's Upper Hill area, Flamingo Towers boasts of panoramic scenic views from every office, 24-hour CCTV surveillance systems, fiber optic broadband connectivity, 2 high-speed elevators, MVA power supply with standby generator, and many more modern facilities. The building and its naming rights are up for sale. For more information, contact us on 0727 287 994 or visit our website on www.flamingotowers.com. Flamingo Towers, a product of Vision Capital. Vision Capital, rooted in the African growth story. Tũgagĩcokeria na Ngai kũnyita ũgeni tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere oro rĩngĩ na marĩa kũharĩrĩirie, na nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akĩranĩire kwagĩrithio kwa ndũgũ ya wonjoria gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Czech Republic. Ruto akĩheana ndũmĩrĩri yake ũmũthĩ nĩ korirwo akiuga atĩ marĩ na itanya rĩa gũkorwo makĩeheria gwĩtagio kwa maratathi ma ũthami nĩmo visa marĩa mabatarĩkanaga kũingĩra mabũrũri kana gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ kuri raia a Kenya kana a mabũrũri maya merĩ ma Kenya oro ũndũ ũmwe na Czech Republic. Bilateral meeting today, we held in-depth discussions on ways of enhancing trade and investment, and I thank Prime Minister Fiala for being accompanied with a huge delegation of business people who have had very fruitful interactions with our own private sector and business people under the Chamber of Commerce. I take this opportunity to encourage the business delegations accompanying His Excellency, the Prime Minister, to explore the huge untapped investment opportunities in Kenya. And I have also informed them that those opportunities are not limited. We have also explored with the Prime Minister possibilities of making it easy for citizens to travel. And I have undertaken to him to look at the possibility of visa waiver for Czech citizens to visit Kenya without any restrictions, so that we can
enhance our trade, and we can also enhance our tourism sector. Economic partner in East Asia. Export to Kenya is about $20 million. Import from Kenya in last year was $10 million. Also, the future agreements between our countries are very important. For example, the agreement on air services and double taxation can help our economic cooperation. Our relations are excellent. We hope official contacts will be more frequent. I hope to see you in Prague soon, Mr. President. I want to see also more Czech companies invest in your country. I want more goods traded between our countries and more tourists to visit. Na makiria ma family magana meri ni mahamurithitio cikaro-ini ciao ni muiyuro wa mai itura-ini ria Mohoro mwaka-ini wa kaunti ya Garissa River ni thutha wa rũĩ rwa Tana gũkorwo rũgĩtherera na kuna kumana na mbura nene ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere gũthandana gũkũ bũrũri-inĩ makĩria ma mĩciĩ 50 ũndũ ũmwe na thibitarĩ hamwe na cukuru nĩ ikoretwo igĩkunĩkwo nĩ kĩguũ na makĩria kĩrĩa gĩacũngĩrĩirwo nĩ mbura nene ĩrĩa ĩkorirwo ĩgĩthandana mũthĩ wa kiumia na makĩria ma mĩciĩ 50 rĩu ĩgĩtigĩtwo hatĩka-inĩ ya gũkorwo ĩgĩkunĩka nĩ kĩguũ wa mbura ĩragĩthiĩ na mbere kura o ũrĩa ĩraura. Musa, Regional Manager wa Red Cross katika mkoa wa Pwani. Leo tumetembelea sehemu ya Mohoro katika sehemu hii ya Tana River ambao tulikuwa tumepewa habari jana kwamba mji huu ambao una zaidi ya nyumba zaidi ya 200 zimeathirika na ile mvua ambayo inanyesha sehemu za juu na pamoja ile hapa. Ukweli ni kwamba tumepata nyumba ambazo nyingine tayari zimeingia maji na watu wameathirika na baadhi yao wameenda katika sehemu ya juu kidogo ili kuweza kuweka camps kule. Na sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunaenda kusaidiana na wao tukishirikiana na county government kuhakikisha kwamba wale ambao nyumba zao zimeingia maji then wanapata shelter ya kuweza kuwasaidia kwa kipindi hichi. Nyuma yangu utaona kwamba kuna kanisa pia ambalo sasa hivi lote limezingirwa na maji na haliwezi kufikika. Lakini pia kuna dispensary ya Mororo ambayo sasa hivi huwezi kuweza kupata huduma yoyote kwa sababu imekuwa marundi na imezibwa na maji, imezingirwa na maji kiasi cha kuwa huwezi kupata services zozote hapo. Kwa hizi ni changamoto ambazo mvua imeleta katika sehemu hii, na kitu ambacho tunaweza kufanya kuanzia leo ni kuweza kuandikisha wale watu ambao wameathirika na watu wa Arfon Yusuf Dulo. Mimi ni mkazi wa hapa Atata. Hapa kila kukinyesha mvua maji kidogo tu hata yanatujalia kwa nyumba. Ni kama hivi mnaona. Maji yamejaa mpaka ndani ya nyumba. Safaro Abdullahi. Mimi ni mpangaji hapa. Tangu nimekuja nimemaliza karibu mwezi 3. Maji juzi imetuingilia hapa jana, ikaingia mpaka kwa nyumba, ikatubebea manguo za watoto. Saa hii hata watoto hawana manguo za kuvaa. Tunafanya tu kusaidiwa na majirani wenye maji hajawaingilia ndio wanatupatia nguo kidogo, watoto wanajishikilia nayo. Ni Wadesa Mui. Mimi ni mkaji wa Mohoro, mzee maarufu sana hapa Mohoro. Shida zote za Mohoro mimi nazijua. Ila tu saa hii watu wameathirika kabisa. Wengine tumeachwa bula baraka wakiwa wanajenga hata mvua mnaona inaisha saa hii, kule saa hii wanaathirika sana. Tuhiuke nginyagia kaunti-ini ya Murang'a ni ati aikari a Maragwa ni marurunganite makiendekithia andu ana aria mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Sabasaba gũkorwo makirekererio na kuria maugĩte ati ona marenda OCS uria wa ceceni ĩno agĩkorwo agĩthamio kuona ati nĩ akoretwo akĩmanyamaria na njĩra nene. Aikari aya nĩ makiugĩte ati OCS ũyũ agĩcenjetie ceceni ĩno ya borithi na kũmĩtua ngurunga ya mahaki.
Aikari a Maragwa nĩ marũrũnganĩte makihinyĩrĩria maabitha a borithi marekereria andũ ana arĩa mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya Sabasaba na makienda OCS wa ceceni ĩno akorwo agĩthamio, makiuga akoretwo akimahinyĩrĩria na kuoya mahaki. Huyo OCS badala aangalie masilahi ya wananchi wa Sabasaba, kazi yake ni kuangamiza mwananchi wa Saba. Ikaria ya maihoretwo nĩ matũkũya nĩ mamenereirie OCS ũyũ kuona hacenjetie ceceni ya borithi na kũmĩtua itũmĩro rĩa kuoya mahaki, ũrĩa akoretwo akĩhingĩra andũ na kũmetia kuma ciringi 2,000 nginyagia ciringi 10,000 nĩguo akorwo akimarekereria. Hawa watoto wetu walikuwa wamewekwa ndani waachiliwe. OCS amejificha kutoka asubuhi juu alikuwa anajua maandamano hii imekuja juu ya tabia yake ya ufisadi. Akiaria na aikari arĩa mekũhũrĩte kambe ceceni-inĩ ya borithi kwa makĩria ma mathaa 6, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Mĩrĩ wa Maua ugĩte atĩ nĩ akoretwo akĩamũkĩra mateta kuma kũrĩ aikari ũrĩa OCS ũyũ akoretwo akĩmahinyĩrĩria, na rĩu aikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari akĩenda abitha ũcio akorwo akĩoerwo ikinya rĩa kĩwatho, kuona endia a kĩrabu na atwarithia a nduthi mahutĩtio mũno, kũrĩa endia irabu makoretwo magĩtio 5,000 oro mweri na watwarithia a nduthi magakorwo magĩtio 2,000. Pia kwamba ile biashara yao kidogo wanafanya ambayo haileti faida vile, kwa vile kuko wanaitishwa 2,000 mtu anaweka kwa tumbo yake. MCA wa wadi ya Gidamu nikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari akĩenda maabitha othe a ceceni ĩno ya Sabasaba makorwo magĩthamio, kuona makoretwo magĩtua aikari a mwena ũyũ ngombo. Igua haha thigari atĩ waruta 2,000 magwĩtĩtie 10,000 atĩ ũragĩrwo thimũ kĩroko ngarandũrwo ũkerwo arĩhaga thirĩ ka 8,000. Tuambie wasikia nini? Mũikari ũmwe ugĩte handũ ha maabitha a borithi makorwo magĩikia ngono ekinaĩ, makoretwo makinyita andũ arĩa matarĩ na mahĩtia na kũmetia mahaki. Mwingine akaniambia nitoe 10,000 ati ndio nitoke nimtafutie. Asubuhi alikuwa amenipigia kabla tuanze hii nini maandamano. Saa hii hataki kunipigia, nimempigia achukui simu. Saa hii amechukua ametusi huyu mama. OCPD wa Maragwa Jane Nyakiruma aingĩrĩire mbara ĩno kuona andũ arĩa makoretwo magĩikio ngono ceceni-inĩ ya Sabasaba mahingĩrĩtwo kwa makĩria ma mathaa 24 mategũkinyio igoti-inĩ, kũrĩa erĩ acio mahingĩrĩtwo marĩ na mũrimũ wa meciria na matianyĩtwo ndawa kuma mũthenya wa ira, na ũngĩ arakoragwo agĩtio ciringi 5,000 nĩguo akorwo akĩrekererio nduthi yake. Mwe wa arĩa marĩkĩtio ngono nĩ akũmithĩtie maabitha erĩ a borithi arĩa mamurire guoko thutha wa kũmũtũngia mbara kiundutho rĩrĩa ainũkaga gwake mũciĩ akiuma wĩra. Mwambia kuja amekataa. Aikari aya matinahitha gĩkeno kĩao thutha wa anacio kũrekererio, na rĩu meigĩte angĩkorwo OCS ũcio ndegũkorwo agĩthamio gĩcigo-inĩ kĩu, mwena ũcio gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kwaga ũgitĩri. Handũ-inĩ ha Muthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Nake minista wa thothaitĩ gũkũ bũrũri-inĩ Simon Chelugui nĩ akĩendekithĩtie kana nĩ agĩtarĩrie bata wa igeranio cia gĩbũrũri na iria iragĩthiĩ na mbere gũkorwo ikĩrorwo na njĩra ya kinyi nĩguo kũhũrana na ciĩko cio o ciothe cia ũici wa igeranio ici, akĩaria hingo ya ũhingũri wa igeranio ici nduko ya kerĩ cia KCSE. Chelugui nĩ okĩrĩire na njĩra nene arĩa makĩrĩ na itanya rĩa gũkorwo magĩkungia wara na gũkorwo makĩkuhania na ciĩko cia ũici wa igeranio ici, agĩikĩrĩte na kũrĩ thirikari gũtigĩrĩra atĩ nĩ agĩtũngihera rĩrũmu rĩa kĩwatho arĩa othe mangĩnyitĩkana na ũici wa igeranio ici. Ni vizuri sana tuanze kulea watoto wetu na tuwafunze tabia nzuri, kwamba mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii huyo ndio atatunukiwa, atapata riziki yake kupitia jasho, kupitia kufanya kazi kwa haki. Hiyo ndio maana sisi zote tumeamka leo asubuhi, kwa sababu tunataka kuwaeleza watoto wetu kwamba you cannot succeed if you go through shortcuts and also cheating and stealing. That culture must be discouraged right from our examination centers. Na neno langu, or what I want to say to those who are engaged in from any corner of this country, that they are doing our country a disservice. They are actually undermining the credibility of our exam.
I'm happy the Ministry of Education, working together with Interior, are pursuing an ICT, are pursuing those who might have, unfortunately, come across examination material, distributing them through various hubs. And I want to assure you that as a government, we are committed to ensure deliver credible results. This will mean we will not condone and we will pursue any person who want to undermine such a great exercise in our country. Nao aikari a itura ria kaharo wa Diamukuradia kaunti-ini ya Kirinyaga ni magitungitwo ni kimakona ni thutha wa njuragano kana njuragano ya kiriga witungio abitha umwe wa borithi mwena uyu kuringana na aikari aya maugite ati mahithukitie mwiri wake ugitiganirio mugunda-ini umwe wa kahua mwena uyu na kuria urakiri na ndihangio cia gutema ngoriu magikiarite na kuri thirikari gwitigira ati ni agitabania uthuthuria na kinyi niguo gukorwo makihithuria njuragano ici. Aikari a gicagi gia kiharo wa Diamukure kaunti-ini ya Kirinyaga ni magite na kimako na marakara thutha wa abitha wa borithi kuragwo na gukorwo atetwo mugunda-ini wa kahua mita 10 kuma haria aikaraga. Tondu muthenya wira ni ndiramuonete handu muhiuko na riu ngicoka kuigua riboti mara maya ndanyita riboti ati arire nja kiuriro ni mbure murage ni ndaigua ndamaka muno cia koretwe muthigari na ta naimba yake ni ndi ndona uru wake. Uthuthuria ugikwo tuko waira gicigo bunge gia Kirinyaga ithwiro, komanda wa borithi Moses Koskei augite ati Timothy Mwangi uria ni wokorwo wa miaka 42 arari abitha wa borithi na mwiri wake urakorirwo wina nguraro mutwe. Ati mwanake urari mwega muthigari ndarari uru na mundu twakora ati tukabui-ini oragitwo hwai no giko mumbagirira horo cio kiu ni kiaba kirene muno thiini wa itura ria Kabaro twamona ateto kabui-ini athecete tubiu twa kiongo ngingo ona meitho. Andu a family matongoretio ni muru wa nyina Daniel Karafa augite ati ni marite na Timothy atakwite na akamwira ati hena andu mamufuataga na kumuhurira thimu na ni aiguagira gikuo giake. Anjira ni thamiri ciakwa ndirona injega no kagenda nitukona no gusatandi yakoleto andu matinde makiaspro guku. Karafa augite ati muru wa nyina Timothy Mwangi aikarage wika thutha wa gutigana na mutumia wake, nyumba yake ikoragwo thiururukiirio ni mugunda wa kahua wa mama wao. Aranjira vitoro ri aratiga twaheana mbai. Karafa ongereirie ati maratiganire mathaa ma thaa 4 cia hwaini na ni atungirwo ni kimako thutha wa kuigua ati mwiri wa muru wa nyina wakorwo mugunda-ini wa mama wao wa kahua wina nguraro njuru mutwe. Niro kitendo acoka nguhuragirwo thimu ndikura nyima ngerogora kwa hana. Komanda wa borithi gicigo bunge gia Kirinyaga ya ithwiro eriria andu a nyumba yao ati uthuthuria ni wambitie wa kumenya kihumo gia gikuo giake. Itura ria kaharwo ni kuigua ati kwina gikuno gutuiguaga no muthi twakora live ati mwanake urari mwega muthigari ndarari uru na mundu twakora ati tukabui-ini. Koskei augite ati mwiri wake ni utwaritwo nyumba ya kuiga miri ya kuriguya guku gieterera guthinjwo uthuthuria ugithie na mbere. No riu ya tukora o meithu-ini baitu na tuigua twamakanita ni ndirigua ndi mumaku muno. Ngiribotera Muthingi TV njitagwo Njeri wa Ndung'u. Haya tugakihoka ati ona thirikari ni makorwo magitabania uthuthuria gutigirira ati ni makiona ona kihoto kia abitha ucio wa ripoti yo kuma kaunti ya Kirinyaga igatuhe mweke twiko tugikiria ningi oro hanini ni waikorwo githio na mitambo na ni ndiragicokereria na mangi maingi.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Gavidi ne muremi mamati na nie njoroge na hindi ciothe ngwiraga njukaga gugubundithia maindo meke no remi na taririkana turagubundithia uremi wa mbembe, tugabundithia wigi wa ng'ombe, wigi wa nguku, wigi wa mburi na maundu mothe mahana uremi. Hindi ciothe ungikenda kuruta uremi kana kuruta wira wa uremi uria urakurehera mbeca, ririkanaga gutire mundu ungi Kenya ng'ima ungigubundithia uremi tiga njoroge. Na umuthe ndirakwira umuthe ni hindi iria uguthomera na kumikana gibindi giki gigokaga kuri we o Jumamothi thaa 8, Jumamothi thaa 8 thiini wa Muthingi TV. Withomere, wionere na uhige na uremi. Ririkana gibindi niki muremi muramati. Nimekuwa nikicheza for long kama miaka 2 hivi. Ile tu kucheza tu naona watu wanashinda, mimi nafikiria maybe siku moja nyota yangu itaonekana. Ndio hiyo siku Saturday nikapigiwa, nikaambiwa nimeshinda. Sasa mimi nikustuka kwanza, ni vile marafiki wangu waliniambia wameona kwa TV yenyewe ni mimi. Na hivyo mwanze kufurahi tuna manduru. So kukua milionea kama ni hivyo overnight, nashukuru. Hivi that's the feeling. Plan zako za 1.2 ni gani? Sababu hizi ni pesa mob sana. 1.2 million si pesa kidogo. Plan zako ni zipi? Na mimi plan yangu kwanza ni kuongeza accessories kwa sababu nafanya movies na accessories. So sasa hii ni kuongeza zile accessories stock niko nazo, niongeze zaidi ndio at least biashara imarike zaidi. Haya, kumalizia unaweza ambia nini wa Kenya juu ya loto? Loto ni ukweli? Mimi sikuwa nafikiria nitashinda, lakini waendelee tu kucheza. Hiyo tu kuekelea hiyo 50 bob in a period of time, haujui nyota yako itaonekana lini. So mimi naweza waambia mcheze. Hata wewe unaweza kuwa overnight millionaire kama mimi. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza loto. na ntogecokeria na tugithie na mbere ni ati aikari a Embu aria makuiuritwo ni mahinyĩirie gucokerwo gwo barabara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Runyenjes na Manyata thutha wa mwene kandarathi gũkorwo agĩthondeka bara ĩno na njĩra ĩtakĩrĩ nginyanĩru. Mũnene ũrĩa nĩwe mwene kandarathi ĩno nĩ akĩhoete mũhera na kwĩrĩra mũingĩ ũyũ atĩ wĩra ũyũ nĩ ũgũkorwo ũgĩcokerwo nake engineer kana director wa kera engineer John Wachai akiranĩra atĩ marĩhi magagĩkorwo makĩrekererio wona wĩra ũyũ wagĩthirĩrĩkĩra wega. Naomba msamaha kwa kufanya kazi vibaya na kulingana na ile instructions nimepewa nitarudia kazi kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ile hali tu mvua imetukalia kidogo, lakini mvua ikitulia tutafanya kazi mpaka tumalize. Na tunaomba msamaha kama tumewakosea. Huwa unachukulia kazi yako serious. Unaweka mara mzuri. Unaajili jeshi ya hapa.
si ndio? Ndio waweze kusema wewe upewe kazi ingine na ingine na ingine. Kuhakikishia ni kwamba barabara haijaisha bado. Tuko na miezi ingine 6 ya kumaliza hiyo kazi, lakini mimi sitachukua miezi 6 kumaliza, within the next 1 month, kwa sababu barabara imefika kilomita imebakia 2 ndio kufika hapa. Nadhani hata ndio ifike hapa imebakia kilomita 1.5. Si ni kweli? Kweli. Na kutoka hapa mpaka pale ni karibu mita. So in the next 2 weeks mimi nahakikishia kwamba tutakuwa tumemaliza. Hata sasa inaendelea. Si ni kweli? Kwa wale wamepitia hapo. Si mmepata ikiendelea? Na tunaendelea, in the next 2 weeks tutakuwa tumefika hapo. So that tumalize hiyo layer ya kwanza. Na sio mwisho ya hiyo, kuna layer nyingine pia tunafanya kuanzia Mutunduri tena. Nake gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ni akũngũĩire aruti a wĩra mwena ũyũ nĩo CHPA nĩ ũndũ wa ikinya rĩrĩa kana itemi rĩrĩa makenyitĩte na makĩria harĩ kũhũrana na mĩrimũ mwena ũyũ, kũrĩa augĩte atĩ nĩ makĩhotete kũgũithia mĩrimũ kuma gĩcunjĩ kĩa 33 harĩ igana nginyagia gĩcunjĩ kĩa 19 harĩ igana. Akĩaria arĩ mwena wa Ugenya augĩte atĩ ona ikuũ cia ciana nini oro hamwe na gũtamba kwa mũrimũ wa HIV ũkoretwo ũkĩnyiha na njĩra nene. I want to appreciate the work of the community health promoters. Because of their work, we have made some achievements. For example, in the area of reduction of the disease burden in Siaya, the community health promoters has enabled us reduce the disease burden from 33% to 19%. Because of you, because malaria is not so easy to deal with, it's a killer. You have also enabled through care and visitation and counseling, reduction of mother to child transmission of HIV. In immunization, increasing immunization coverage. When we went for elections, we said that health is paramount. Health, water, agriculture. These are 3 pillars that we depend on. Nĩ nginyagia iharo-inĩ citũ na tũgĩikie kabirũ ũrĩa ciana ciatumia iragĩthiĩ na mbere na kwĩgarĩkana nĩ atĩ timu ya Nyarari arĩa marĩ thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 20 gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo timu ya Rising Stars marĩ thikũ ya gatano meharĩria-inĩ ma mbĩtĩka-inĩ cia gĩkombe gĩa thĩ yothe ikereka rĩa mbere magathaka na timu ya bũrũri wa Cameroon mũthenya wa Jumamothi. Timu tuna feel poa juu tulienda Angola tukijua watatukazia, lakini tuliipiga. Tena vile tunaenda Cameroon tushaambiwa, tunajua ni wakubwa, lakini sisi tumejiamini. Kaa timu iko na morale, iko na psych, tunaenda kudeliver. Na tunaambia Kenya citizens wakwe ready, tunawapeleka World Cup. Mimi na feel kama tutawin cause game ya kwanza wakicheza Angola pia wale win. Hatutajali hata kama wao ni wakubwa, tunaweza na tunaenda kuwachapa. Tũgakĩmendithĩria ũhotani na rĩu tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria riboti ĩgiĩ mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa matũ manene nĩkĩo UEFA, na nĩ atĩ mũthĩ wa rũciũ mbĩtĩka-inĩ cia gĩkombe gĩkĩ kĩa UEFA Champions League maũndũ magagĩkorwo magĩikara gĩthemba ta gĩkĩ, na kũrĩa Borussia Dortmund magagĩkorwo makĩambatana na timu ya Newcastle na timu ya Lazio magagĩkorwo makĩnyitana macati na timu ya Feyenoord na timu ya Manchester City magagĩkorwo magĩkũgania na timu ya Young Boys na timu ya Atletico Madrid magagĩkorwo magĩthaka na timu ya Celtic. Timu ya Shakhtar Donetsk magagĩkorwo makĩmenyana na Barcelona na Porto magagĩkorwo makĩnyitana na Antwerp. Timu ya AC Milan magagĩkorwo magĩthaka na PSG na Crevana magĩthake na timu ya Leipzig.
na riboti iyo ĩgiĩ mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa Champions League yagĩtwĩkĩra gaturumo ka marĩa tũgĩkorwo tũgĩkũmathĩra na tũgĩcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ mũthingi TV Mohoro Hwaiini. Ngatho cia mwanya mũno nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ na gũtwĩhokera rĩroreri wa kũnjĩtĩkĩria ngĩgĩtambũra imwe cia ndũmĩrĩri wa kĩndũmĩra kũgerera mũtambo witũ wa Facebook. Mũndũ ũgwĩtwo Hamboard Host ũgakiuga mohoro ĩmwe kwa ĩmwe, ũgakiuga wĩ Amboseli-inĩ wagĩtwĩrorera. Ngatho cia mwanya mũno Maci ũgakiuga atĩ Germany. Ngatho cia mwanya mũno Mũnio wa nja wa Ngayo nĩ njatha-inĩ ũgakiuga atĩ ndũrona hakĩrĩ bata wa kũhagũra gavana wa Mohoro Kawira Mwangaza, atĩ ona ma MCA matikĩrĩ magĩtĩkia atĩ gavana nĩ mũtumia. Tũgĩtiganĩra icio Mũnio wa Ngayo nĩ Ngai kuona o rĩngĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Naomi wa Thĩko ũgakiuga atĩ ona kĩgerio gĩa KCP gĩtiakĩrĩ kĩũmũ. Ikĩo wakĩenda kũmaanisha atĩ no ũgakiuga atĩ wagĩtwĩrorera mwena wa Thĩka. Ngatho cia mwanya mũno Mũndũ ũgwĩtwo George Ngugi, thank you so much. Njĩtĩkĩria ngĩcikinyia hau tondũ nacio no nyingĩ na mathaa meriwo matigĩetagĩrĩra mũthamaki. Kũrĩ arĩa othe magĩkinyanĩria mũtambũrũko wa mohoro maitũ ma hwainĩ. Ngatho cia mwanya mũno Mũndũ ũgwĩtwo Kariuki wa Ndereti nĩwe mũharĩrĩria makenyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro Kĩriũnga kaunti ciothe 47. Ngatho cia mwanya mũno na kũrĩ timu ya sport magĩtigĩra twakĩmenya ũrĩa iharo-inĩ cikarĩte magĩtongoria Mũndũ ũgwĩtwo wa Mbui wa Njaũ makenyitanĩra na kandĩ gwĩtwo Oscar. Mũndũ ũgwĩtwo TV ona nĩwe mwerekeri wa hwainĩ wa ũmũthĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Ben makĩrĩ na Sari nĩo makiuma ahũri akwa a mbica. Ni timu nene. Ngatho cia mwanya mũno Ngai kwendithĩria ũtukũ mwega, Ngai wa mũoyo arokũgitĩra na arokũmenyerera nginyagia tũgagĩcemania rĩngĩ. Gĩkũyũ akiugire thiĩ na wega tigwo na wega itigakĩgiria. Tuonane nginya mũthĩ ũcio. Niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.